You all from Mumbai, where I've come not just to change the direction of my career, but also to experience life from a different perspective and to get to know myself again. Payal India ગઈ છે ખાલી એનું કામ માટે બદલાવા માટે નથી ગઈ પણ એનું also life experience બદલાવા ગઈ છે. Until Minal's passing, my life was comfortable and exactly as I had planned and imagined. જ્યારે મિનલ હતો પાયાની બાજુમાં તો બધું સારું હતું, દુનિયામાં એને હેપી હતી અને મિનલનો સાથે હતો. However, as we all know, on the 26th of October 2009, for a lot of people sitting here today, our lives changed forever. બધાને ખબર છે કે 26 ઓક્ટોબરના દિવસમાં આપણા ઘરમાં શું થયું છે અને બધાને કેટલું દુઃખ થયું છે. For me, I realized very quickly that the dreams we had together would never be realized as he has left me forever without even saying goodbye. મને એ દિવસ ખબર પડી ગઈ હતી કે જે અમે સાથે સપના જોયા હતા એ બધા અધૂરા રહેશે અને મને ખબર પડી ગઈ કે હંમેશા માટે ચાલ્યો ગયો. I also learned that life is now very different and I will have to refocus it and progress myself in a different direction. મને ખબર પડી ગઈ કે જે લાઈફ હતી એકદમ જુદી થઈ ગઈ અને હું જે રીતે વિચારતી હતી એ બધું મને હવે બદલવું પડશે. Although the pain of losing him will always remain, we cannot allow it to hinder our lives, but instead we should let it progress us further than we would have done even if he was here today. મને અને બધાને ઘણું જ દુઃખ થયું છે પણ હું એ ઈચ્છું છું કે આમાંથી શીખીને આપણે બધા આપણી લાઈફ વધારે ફાઇન બનાવીએ. I would like to share something I wrote to him within the first couple of weeks after he passed away, which I would always try to keep in mind. This is something that Payal wrote within 2 weeks of Minal passing away that she would like for you to keep in mind, and I will read that in a moment. પાયલ જ્યારે મિનલને મળી હતી તો 2 વીક પછી જ એને એના માટે કશું લખ્યું હતું તો એ કહેવા માંગે છે. Before I read it, maybe some of you would like to close your eyes and just try to think in terms of what Payal's trying to express here, if it helps you. These are Payal's words to Minal. Minal, you to the world were my husband, but to me you were more than a husband. તું મારા માટે મારો પતિ હતો પણ મારા માટે એના વધારે પણ હતો. You gave me the knowledge of how to really live life. તે મને શીખવાડ્યું કે લાઈફ કેવી રીતના જીવવી. You taught me nothing was impossible and everything is achievable. કે લાઈફમાં કશું થાય બધું જ પોસિબલ છે, કશું ના થાય એવું કોઈ દિવસ નથી. Whenever I had a problem, even though you may not have been able to find a solution, you always guided me in the right direction. મને જ્યારે પણ પ્રોબ્લેમ હતો અને મને ખબર નથી પડતી કે હું શું કરું, ઓલવેઝ તારી પાસે જવાબ હતા કે મારે શું કરવું. You showed me true love and you opened your heart fully to me. તે મને લવ પણ આપ્યું અને એ તમારું હૃદય મારા માટે પૂરી રીતે ખોલી કાઢ્યું. Here are the beliefs and philosophies I felt that you lived with. Now what Payal has listed here are things that she believed that Minal lived by. And as Payal and I have spoken, we both believe that the way forward and the way to take somebody into your life who's passed that you love dearly is to take on their principles in your own life. And I'm going to read that list in a moment. મિનલ બહુ જ બધી વસ્તુમાં બિલીવ કરતો હતો અને પાયલને ઘણું શીખવાડ્યું છે તો એ કહેવા માંગે છે. You lived with complete honesty. બધાને ખબર છે કે મિનલ સાચું જ બોલતો હતો કાયમ. You were true to your word. જે કે એ જ કરતો હતો. You had complete loyalty. સાથે લોયલ હતો.
You lived to help other people. બધાની બહુ જ સેવા કરી છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ, અને બધાને હેલ્પ કરવાનું છે એનું દિલ હતું. You did what you had a passion for rather than being driven by material incentives. જે બીજા લોકો પાસે શું હતું શું નહોતું એની માટે કશું મહત્વનું નહોતું. એ બસ એ કશું મટીરિયલિસ્ટિક વસ્તુમાં માનતો જ નહોતો. You never took life too seriously. કોઈ દિવસ એને લાઈફ બસ આરામથી જ જીવી છે. You always treated people with respect. બધાને રિસ્પેક્ટ આપ્યું છે, મોટા નાના ગમે તે હોય બધાને. You were never held back by limitation with yourself or looking at the limitations of others. એ બધામાં સારું જ જોતો હતો, કોઈનામાં નેગેટિવિટી હોય એ કોઈ દિવસ નહોતું જોતો, અને ઓલવેઝ આગળનું જ વિચારતો હતો. You always appreciated and expressed your love to everyone. મિનલે બધાને લવ આપ્યું છે. These character traits were the ones that Payal felt were strongest in Minal. પાયલને આ જ બધી વસ્તુ ઓનેસ્ટી લવ બધી મિનલમાં બહુ જ ગમતી હતી. And what she wishes is for you to take Minal into your hearts by practicing these qualities. અને મિનલ જે રીતનો કેરેક્ટર હતો આપણે બધાને શીખવાનું છે, અને આપણને એવું જ બનવું જોઈએ, એવું પાયલ ઈચ્છે છે. She carries on. I am the person I am today because of you. હું જે છું એ તારા લીધે જ છું. Even though you are no longer here, I will carry on with your beliefs and philosophies of life. તું એ નથી, પણ તું જે રીતે જીવતો હતો એ રીતે જ મને મારી જિંદગી જીવવી છે. I will remember you in every decision I make, and every step forward I will still be with you and never alone. હું મારા લાઈફના જે પણ ડિસિઝન લઈશ તારું વિચારીને જ લઈશ. Finally, a last message to everyone who has supported and guided me. તમારા બધા માટે હું મેસેજ આપું છું. I have been left behind with some amazing people. You have all been there for me truly and consistently, and I have felt the love from you all. મને તમારા બધાનો લવ ફીલ કર્યો છે. આ જે થયું છે તમે બધાએ સાથ આપ્યો છે. I very much do appreciate everything, and I can say that we've had some beautiful times sharing his memory and helping each other through a very challenging time in our lives. મિનલ બધી બહુ જ ફાઇન મેમરીઝ બધું મૂકીને ગયો છે, અને આપણે બધા યાદ કરીશું. She finishes here by saying that hopefully this experience has made us all understand the real depth of life itself. આમાંથી આપણે બધાને શીખવાનું છે. મિનલ જે રીતે લાઈફ જીવતો હતો કે લાઈફ ઇઝ ટુ શોર્ટ, અને જે રીતે જીવતો હતો એ રીતે જ આપણે પણ જીવવી જોઈએ. And I'll add something to that, which is that we should all try to understand Payal's particular situation at this moment, that she's not with us, but as Priyesh and Priya are putting forward to you today, there is something called prayer. And prayer reaches people even if you can't physically be with them. So if you can, for a moment, I would like you to close your eyes and just to feel some love for Payal and to send a personal prayer to Payal for a moment, please. પાયલ અહીંયા નથી, પણ એને આ મેસેજ મોકલ્યો છે. પણ અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે બધા આંખ બંધ કરો એક મોમેન્ટ માટે, અને બસ એનું વિચારો, અને થ્રુ પ્રાર્થના આપણે એને મેસેજ પહોંચાડી શકીએ છીએ કે આપણે બધા સાથે જ છે અને મિનલને યાદ કરીએ છીએ. 1 minute. I'd also like you in this time to think about your own partners and loved ones. Remember, Payal has lost somebody who's very, very close to her, and none of us would ever want to go through an experience like that. The way that we can help ourselves is to appreciate the partners that we have, despite their inadequacies, the loved ones that we have, despite their inadequacies,
so that we ourselves may never have to go through the situation that Payal went through at such a young age in her life. So take another moment to close your eyes, if you will, and just think about your partners, your loved ones, and how you can love them a little bit more. Just for a few seconds, please. Forgive them if you need to.